Between 2020 and 2023, a team of researchers from Indonesia and the UK studied how older people in Indonesia are cared for. They looked at different care arrangements, tried to understand the role of different actors in people's care networks, and develop recommendations for improving the quality and sustainability of care. Indonesia's older population, currently comprising 11% of the total population, is a highly diverse group. Their well-being, living conditions, and care needs are influenced by the region in which they reside. In Jakarta, the capital city, older people face challenges due to overcrowding, poor sanitation, and lack of green spaces. In rural and semi-urban communities in Yogyakarta and East Java, the majority of older individuals live with or near family members. The presence of agricultural land and gardens enables healthy older people to remain active. In a matrilineal Sumatran highland village, where agriculture remains the main livelihood, younger generations tend to migrate out. Although adult children send monetary support, their absence can pose challenges when older parents require care. On the island of Alor, agriculture and fishing are the main sources of livelihood. Families are patrilineal and outmigration is common. This can mean that older people are left in charge of grandchildren. Despite the diversity among older Indonesians, the majority remain active by working, volunteering, caring for grandchildren, or providing care for other family members. While most older Indonesians remain active, some require assistance with daily activities or are entirely dependent on others due to health or cognitive decline. Unfortunately, care-dependent individuals are often invisible in their communities as they are confined to their homes. Ya memang omong yang tidak bisa, tapi dia bisa sendiri datang dibuka, pilih buang air kecil, besar tidak bisa. In Indonesia, families are primarily responsible for caring for older people, with daughters and daughters-in-law providing most of the care. Saya sangat senang, saya kira anak itu diperhatiin. Ya. Kondisi saya 10 tahun ini adalah siap. Sangat diperhatiin anak-anak. Makan siang, makan, pulang narik, udah ada makan lauk nasi. Sore pun begitu. If the older person is married, the husband or wife is often the main care provider, which can be challenging if the carer also has health problems or a disability. Apa-apa istri saya, setiap hari dibantu istri saya. Dan makan, minum, cuci pakaian, minum obat darah tinggi. Pak Ija from Yogyakarta is a widow with a daughter living abroad. She is one of many elderly individuals without adequate family support. Menurut saya, lansia yang tinggal sendiri di rumah dalam artian kasihan ya Mbak ya, karena nggak ada yang menemani. Dia butuh teman untuk ngobrol, kasihan, memprihatinkan sebenarnya, gitu. When older people's care needs are long-term or complex, their families may struggle to provide care. With support from only 1 or 2 individuals, caregiving can be overwhelming. Nggak pulang, udah berganti baju, celana udah siap, keluar sendiri gitu. Apa kemana mau pulang? Aduh, saya bilang kemana nih gitu. Ada rasa capek, tapi mau bilang apa? Harus jalan. Kedua lah diurus, baru ke cia-cia. Nah, mungkin surang juga diurus. Orang kaya iyo laki iyo kan. Nah, itu diurus kedua. Kan iyo nak. Nah, itunya dah. Nah, diurus Pak Alor. A lack of resources can make it challenging to provide quality care for older individuals. Families may be unable to afford assistive devices, such as incontinence pads or wheelchairs. And caregivers may struggle to balance care responsibilities with paid work. Untuk merawat saya enggak, cuman pampers kalau lagi habis, aduh,
Emang sih adik pada ngasih sebulan sekali, 1 orang sebal. Sebal itu kan 12 biji isinya ya. Cuman untuk berapa hari aja kan. Kesininya saya tiap hari. Kadang-kadang kalau saya punya duit 20.000, saya beli 2 aja gitu. Untuk pagi sama siang ini nanti nih. Entah sore saya beli lagi. Tapi kalau untuk makan mah alhamdulillah sih. Kadang-kadang ada tetangga juga suka ada yang ngasih ya. Family caregivers require essential supports, such as knowledge and skills to properly care for older individuals. Sering dijumpai caregiver dari keluarga mempunyai pengetahuan yang kurang tentang cara merawat lansia, sehingga cenderung akan mengalami beban yang tinggi dalam merawat lansia. Many older Indonesians needing care do not seek medical attention due to common barriers, such as transportation difficulties, cost concerns, or caregiver time constraints. As a result, preventable symptoms are left unmanaged due to the belief that ill health is a natural part of aging. Kenapa tidak ke puskesmas? Karena biaya ongkos bemo itu juga kita ya dengan bayi ini tidak bisa duduk di motor, jadi kita tidak, karena dia tegang saja tuh. Itu tidak bisa kita. Makanya kita tidak pernah antar dia pergi ke puskesmas. Ya kalau di Siko di Bali-Bali ube pulang teh lah mati yuk taruh. Kan awak jauh ah. Kan? Nah, awak jauh ah. Healthcare volunteers, known as kader, play a crucial role in supporting older people and their caregivers by providing regular health checks, preventive health messages, and referrals to health centers. In some communities, kader also conduct home visits for older individuals who are housebound, which is a valuable and appreciated service. Government support in the form of money or consumables benefits some older people. However, it is not always reliable or inclusive of all older people who need it. Alhamdulillah sampai saat ini saya terima bantuan dari pemerintah masalah lansia dan BPNT. Dan belum lama ini keluar bantuan BPNT tunai 400. Nenek dengan bayi ada terima bantuan dari pemerintah kok tidak? Tidak. Belum pernah kita terima. Bantuan beras atau uang Tidak. itu? PKH? Ideally, caregiving should be a collaborative effort. Kalau saya sedang berhalangan merawat Bapak, saya minta tolong kakak saya atau adik saya untuk membantu Bapak merawatnya. Saya seperti membeli makan Bapak, karena kan saya tidak ada tuh. Dukungan yang dibutuhkan untuk pengasuh informal atau keluarga yaitu berupa dukungan moral, emosi, memberikan perhatian, spiritual, lalu memberikan semangat pada keluarga yang merawat lansia dengan bedridden, lalu juga mendapatkan informasi akses fasilitas kesehatan dan beberapa informasi tentang jaminan sosial dari pemerintah. Kebanyakan orang akan mengalami masa ketergantungan pada awal dan akhir hidupnya. Memberi dan menerima perawatan adalah bagian dari identitas kita sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan kita akan perawatan fisik, emosional, dan medis adalah bagian dari hak asasi manusia. Bukti penelitian kami menunjukkan bahwa kesejahteraan dan martabat di akhir kehidupan paling baik dicapai jika perawatan menjadi tanggung jawab bersama. Perawatan bersama adalah perawatan yang lebih berkelanjutan dan berkualitas lebih baik.